Na mtazamaji, wanasema kwamba subra uvuta heri. Asante sana kwa mchana kutwa kutegea taarifa zetu za Mwale wa Kaki. Inaenda kutimia saa 1 juu ya alama popote pale ulipo na kusabai. Hujambo na karibu tukupashe tuliokuandalia kwenye meza yetu ya Mwale wa Kaki. Wikendi yapo mengi kuanzia hapa nchini hadi katika anga za kimataifa tuliokuandalia, lakini kwanza usibanduke uliko, tupate kwanza taarifa tulizozipa kipaumbele. Wenye wanaenda Nairobi, wenye wanapita Mai, hiyo zote tuko hapa na hakuna kitu yenye inaendelea saa hii. Mamia ya wasafiri wajipata kwenye msongamano eneo la Naivasha kufuatia mashindano ya Safari Rally kuendelea hii leo. Tunataka kuona nchi yetu ikisonga mbele. Tunataka kuona nchi yetu ikipata maendeleo. Rais Uhuru Kenyatta azindua mpango wa maendeleo ya uvuvi majini kuboresha uchumi wa maji. We are going to succeed. The BBI is going to move forward. That reggae itaendelea mbele. Aliyekuwa mbunge wa Jem Jakoyo Midiwo azikwa hii leo nyumbani kwao huku siasa za BBI zikitawala. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi ni Sambu, atakayekuwa nafasiri kwenye lugha ya ishara ni Jen Mwangi, na tunaanza na taarifa kuu ambapo tunacho kikosi cha mawakili mahiri watakaoshinda kesi dhidi ya BBI mahakamani. Haya ni maneno yake kinara wa ODM Raila Odinga alipohutubu katika mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Jem marehemu Jakoyo Midiwo. Vincent Kirosi anatufungulia taarifa za Mwale wa Kaki na anatujuza yaliyojiri mazishini humo, ambamo maafisa wa polisi walikuwa na wakati mgumu kutuliza umati wa watu uliohudhuria hafla hiyo. Huu ulifaa kwa mkutano wa majonzi na kilio, mwenda zake aliyekuwa mbunge wa Game Washington Jakoyo Midiwo akipigwa buriani, lakini semi za siasa kutoka kwa wanasiasa waliohudhuria zilitawala anga. Japo hotuba yake ya kutoa rambirambi kwa familia ilikuwa kwa lugha ya Dholuo, kinara wa ODM Raila Odinga alifungua mikoba yake ya Kiingereza na kugusia gumzo lisilokwisha la BBI na kusema kwamba ana imani kwamba kikosi cha mawakili watakaoitetea ripoti hiyo mahakamani wataweza kuirejesha tena densi ya reggae jukwani. We are confident that through this competent team, we are going to succeed. That BBI is going to move forward. That reggae itaendelea mbele. Jothurwa. Maneno yake yaliungwa mkono na seneta wa Siaya James Orengo atakayewaongoza mawakili wenzake kujaribu kuirai mahakama ya rufaa kwamba mchakato huo uliendelezwa kikatiba. Reggae is coming back and we are going to make it to Canaan. Huku uchaguzi mkuu ukikaribia, Raila ameweka wazi kwamba chama cha ODM kimejifunza kutokana na msukosuko kuhusu uteuzi wa wagombezi na sasa kipo tayari kurekebisha hali na kubadili mkondo. We respect the party structures. If I had the power as a party leader to make a change, Jakoyo and Dr. Oburu Oginga would be in parliament. That going forward, we are going to implement the recommendations that are contained in Catherine Muma's report. And we have also changed the elections board. Hapo awali polisi walikuwa na wakati mgumu kukabili umati mkubwa uliojitokeza kumpa heshima za mwisho Midiwo, uzingatifu wa vigezo vyote vya kudhibiti msambao wa COVID-19 ukionekana kutupiliwa mbali kwa muda. Ili walazimu polisi kutumia vitoza machozi kutawanya umati huo, japo wananchi wa Game bado walivutana nao ili kumuaga kiongozi na shujaa wao. Nikiripotia Mwale wa Kaki, mimi ni Vincent Kirosi. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba mamia ya wasafiri walijipata wamekwama kwenye barabara kuu ya Naivasha kuelekea Nakuru na viunga vyake kufuatia msongamano mkubwa wa magari ulioshuhudiwa mapema hii leo. Hii ni kufuatia kufungwa kwa barabara kuu kupisha nafasi kwa mashindano ya magari ya Safari Rally yanayoendelea mjini Naivasha. Kwa wale waliorauka mapema alfajiri ya leo kuelekea eneo la Naivasha kushuhudia mashindano ya magari ya Safari Rally, walikumbwa na giza la aina yake, msongamano wa magari ukitawala barabara kuu ya kutoka Naivasha kuelekea Nakuru na barabara kuu kutoka Nairobi kuingia mjini Naivasha.
Taswira hapa isiwe ya kupendeza kwa wengi, msongamano wa magari ukishuhudiwa zaidi ya kilomita 20 kupisha nafasi kwa magari ya Safari Rally kuingia siku ya 3 ya mashindano. Kwa wote waliojipata kwenye barabara hii, taswira ilikuwa sawia. Mamia ya magari yalikwama kuendelea na safari, barabara ikigeuka na kuwa maegesho ya magari kwa masaa kadhaa, polisi wakishika doria kuzuia yoyote aliyepania kutafuta njia mbadala. Kwa waliojipata kwenye msongamano huo, wakijawa na ghadhabu kubwa. Hapa gari ni kama 1000 haiziko hapa, zimefunga barabara. Sasa hata hiyo watu wa Safari Rally haoni pahali ya kupitia, na hii magari ya pande ya juu ingefunguliwa ziende juu, ndio hata hawa wapate nafasi, watengewa njia yao kwenda kushughulika na hiyo mambo yao, na sisi wananchi twende shughuli zetu, kwa sababu kutoka asubuhi hata saa mwingine anaenda kazi kutoka asubuhi. Hata ingawa kwa wafanyabiashara waliojipata kwenye msukosuko huo walijivunia kunoga kwa biashara yao, kwa wengine kauli ikawa ndio hii. Tunaomba serikali siku nyingine ikuwe na mpangilio inawapeleka kama Turkana, mahali hakuna magari nyingi ama watu wanapita, wakuwe na mpangilio juu watu wengi wameteseka. Watu wa Eldoret tuko na wao hapa, wenye wametoka Nakuru, wenye wanaenda Nairobi, wenye wanapita Mai hiyo zote tuko hapa, na hakuna kitu yenye inaendelea saa hii, tumesimama. Kwa wale waliorauka mapema kuelekea kazini na wengine waliorauka mapema kuelekea manyumbani wakijipata pembeni, mashindano ya Safari Rally yamekuwa yakiendelea kwa siku ya 3 sasa, na kote kulikoshuhudia maonyesho, msongamano wa magari ulikuwa ndio mtindo. Leo eneo la Sambu limekuwa mwenyeji wa mbio za magari kwenye awamu ya 3 kabla ya kilele chake hapo kesho Jumapili. Na mtazamaji, ndo hali ilivyokuwa kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Naivasha, wengi waliorauka wakibakia kulalama mitandaoni. Tusonge mbele, ambapo kampeni ya chanjo dhidi ya ukambi na rubela inaendelea humu nchini katika kaunti 22 zilizo kwenye hatari ya maambukizi ya ukambi. Chanjo hiyo itatolewa kwa watoto walio na miezi 9 hadi miaka 5, huku wananchi wakishauriwa kuwapeleka wanao katika vituo vya afya ili kupata chanjo hiyo. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Aida Monzati anatuarifu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa na virusi vya ukambi na rubela imeng'oa nanga rasmi hii leo, huku Wizara ya Afya ikilenga kaunti 22 kwa siku 10 kuanzia leo hii tarehe 26 hadi tarehe 5 Julai. Chanjo hiyo itatolewa kama sindano kwenye sehemu ya juu ya mkono wa kulia kwa watoto walio kati ya miezi 9 na miaka 5 baada ya kubainika kuwa kumekuwepo na ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi na ugonjwa wa ukambi na rubela, watoto wakiwa kwenye hatari kubwa. Measles and rubella is a deadly disease. Those are deadly diseases. Tayari umma umeanza kuhamasishwa haswa walio katika kaunti za Kilifi, Mandera, Wajir, Garissa, Baringo, West Pokot, Turkana, Tana River, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Busia, Homa Bay, Migori, Kisii, Kajiado, Nairobi, Bomet, Bungoma, Kakamega, Nairobi na Vihiga, zikifahamika kama kaunti zilizo katika hatari kubwa ya virusi na ugonjwa huo. Kuhakikisha kwamba watoto wetu wamepata hiyo chanjo ya kuzuia ugonjwa wa ukambi, measles and rubella. Nikawahimiza watu wetu ya kwamba apart from the campaign, bado tunawaeleza pia ya kwamba mpeleke watoto wapelekwe wapate chanjo hizo zingine. Ukambi na rubela ni magonjwa hatari ya kuambukizwa yanayosababishwa na virusi. Madhara yake yakisemekana kuwa na dalili kama vile joto mwilini, upele, kikohozi, kamasi telezi puani, macho mekundu, kuumwa na viungo, miongoni mwa dalili nyinginezo. We are reaching out to those children who are aged between 9 months and 59 months. But then this particular campaign is specific, where we want to mop up all those who may not have got this vaccine. So we're looking out to reach all the children in this target group. Maafisa wa afya katika kaunti zinazolengwa wametoa hakikisho kuwa chanjo hiyo itafikia kila mmoja, huku Wizara ya Afya ikilenga takriban watoto milioni 3.5 na itagharimu milioni 800. Sisi wenyewe, the caregivers, the parents and the community, if we don't take action wasaidia watoto, for sure will not be having
having a productive generation in future. Ikizingatiwa magonjwa ya ukambi na rubela ni hatari mno na yanaweza hata kusababisha kifo, wazazi wameshauriwa kupeleka wanao katika vituo vya afya na sehemu nyinginezo zilizotengwa ili kupata chanjo hiyo inayotolewa bila malipo na yenye usalama, kwani ina uwezo wa kukinga magonjwa yote mawili. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, huenda ujiulize ugonjwa wa ukambi ni upi? Kwa kimombo ni ule ugonjwa wanaosema unaitwa measles. Tusonge mbele ambapo Rais Uhuru Kenyatta leo ameungana na washikadau katika sekta ya uchumi wa maji katika kaunti ya Mombasa ili kuzindua mpango wa maendeleo ya uvuvi wa majini. Mradi huo wa shilingi bilioni 10 unanuia kuinua uchumi na maisha ya wakazi katika mkoa wa Pwani kwa kutoa nafasi nzuri na mazingira mwafaka kwa uvuvi na shughuli nyinginezo zinazohusisha uvuvi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali ikiwemo gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho. Huu ni mradi mimi naamini ukitimizwa kulingana na vile design yake ilivyo, utaweza kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu wengi, haswa wakina mama na vijana wa hapa Pwani. Hii itatusaidia, huu mradi utatusaidia kuhakikisha pia ya kwamba tumepambana na umaskini, sio kwa kupatia wananchi wetu samaki, lakini kwa kuwafundisha njia za kutega ndio wajitegemee wenyewe na waweze kujisimamia wenyewe. Hivyo ndivyo tuatarajia. Na mimi naomba wote ambao wanahusika na huu mradi muhakikishe ya kwamba hizi hela mutoe haraka jameni, zifikie wananchi. Hiyo sio zenu za kukaa kwa mabenki, ni za wao. Ziwafikie ndio waweze kuanza miradi yao tofauti tofauti. Na mimi nagojea na nataraji ya kwamba tunarudi hapa baada ya miezi ingine michache kwa sababu ya mambo ya title deeds, kwa sababu tunataka kuhakikisha pia tumemaliza hiyo siasa ya mashamba hapa Pwani. Na nikirudi mimi ningependa jemedari kutembea nione mradi wa mama, nione mradi wa huyo mzee ameongea na wengine, ndio nijue kwa ukweli pesa imewafikia jameni. Si ni hivyo? Ningependa hivyo ndio tuone ya kwamba mali imefikia yule ambaye anahusika, lakini haijapotea huku katikati. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba Collins Oyu amechaguliwa kama katibu mkuu wa muungano wa walimu nchini KNUT baada ya Wilson Sosion kujiuzulu hiyo jana Ijumaa. Oyu ambaye amekuwa akihudumu kama mwenyekiti wa KNUT alichaguliwa bila kupingwa kwenye uchaguzi uliofanyika katika uwanja wa Ruaraka hapa jijini Nairobi hii leo. Sasa bwana Collins Oyu atakuwa katibu mkuu wa 7 wa muungano huo wa KNUT na anatarajiwa kuhudumu kwa miaka 5 ijayo. Then we have my brother Wilson Sosion, who threw in the towel. He resigned yesterday. I want to say here and now, the new leadership is prepared to bring changes in the leadership of this union. Leadership is tagged team change. Change from what? We must take a total departure from the arrogance and the poor leadership. I want to repeat. No single official in this union can lead single-handedly. We must respect the structures of this great union. The most powerful structure and the structure that shall give direction to what is expected in terms of resolutions made is none other than the National Executive Council. You cannot overrule the decision of the decision-making body in this great union. That is the National Executive Council. Leadership skills.
must be augmented and sharpened in any other leadership position. One, as you lead, learn to consult. Learn to consult, and consultations start with the top 3 in the union. Then you cascade down to the national steering. Finally, the National Executive Council, who before rolling out a decision has to be advised in critical decisions by the National Advisory Council. For the past 5 years, this has been a dream. I want to say that we must come back with the structures of the union and adhere to what is expected. Na mtazamaji, huyo ni Collins Oyo ambaye amechaguliwa kama katibu mkuu wa muungano wa walimu hapa nchini wa KNUT, na taarifa yake Oyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko mafupi hapa ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk Weekendi, lakini usibanduke liko, manake nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi. The 11th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa, PUEA, is here. PUEA is a faith-based chartered private university sponsored by the Presbyterian Church of East Africa. At PUEA, we aim at producing holistically trained graduates for the service of God and humanity. The 11th graduation comes soon after the award of a charter by the government. This has renewed the university's determination to become a global center of knowledge, science, innovation, and research. The university gives students an academic experience that prepares them for success in their careers. In the midst of COVID-19 related challenges, we continue to ensure students complete their studies successfully, graduate, and move on to the next level of their lives. Therefore, it is with great pleasure that we announce the 11th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa on Friday, 2nd July 2021 from 9 a.m. at the University Grounds, Thogoto, Kikuyu. The graduation theme is Education for Resilience in a Dynamic World. In order to adhere to the Ministry of Health COVID-19 protocols, the ceremony will be virtual. We appreciate all teaching and non-teaching staff, parents, guardians and sponsors for supporting the graduates throughout the academic journey, whose climax is this special moment of celebrations. We applaud the class of 2020 for their resilience during these challenging times. Congratulations once again, the class of 2020, and God bless you. Thank you very much. The event will be broadcasted live on Kirk TV and streamed on all university social media platforms. Karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba usimamizi wa ekolojia kuhusu uhusiano wa wanyama na mazingira katika hifadhi ya wanyama ya Amboseli umezindua mpango maalum wa kuhakikisha kuwa hakuna uhasama wa wanyamapori na wakazi wa eneo hilo. Katika mpango huo wa mwaka 2019 hadi mwaka 2030 unapania kuimarisha ulinzi wa wanyama katika kaunti ya Kajiado. Katika uzinduzi wa mpango huo, wasimamizi wanadai kuwa wameweka ua wa umeme kwa hifadhi hiyo ya Amboseli katika ekari 400 kutoka kwa jamii. Kulingana na ripoti, katika miaka 4 iliyopita, hifadhi ya Amboseli haijashuhudia uwindaji haramu kufuatia kuimarishwa kwa ulinzi na kuwekwa kwa miundo misingi maalum kuweza kuendeleza hifadhi ya wanyamapori.
Counties all over are now taking proactive measures. The Wildlife Act is being reviewed to give a stronger role to county governments and to emphasize on the importance of benefit sharing so that communities are not just taking the cost but are also beneficiaries in these schemes. And we'd like to see that this county becomes one of the pioneer counties where we can demonstrate the role of counties in expanding conservation into other spaces. Hii sanctuary, Kimana Wildlife Sanctuary, hii ni corridor from Amboseli, Savo to Amboseli National Park to Tanzania, Serengeti. Na saa ile challenges kubwa sana tuko naye ni kuhusu mambo ya kilimo. Katika Sile Conservancy tulitenga, kuna kilimo ambayo inaendelea na hiyo inaweza pia lete challenges sana katika wanyama ambayo tunahifadhi. Wildlife cannot survive in just restricted areas. They have to be able to move to go to dry season grazing, wet season grazing, access to water. So the importance of corridors is to maintain that connectivity. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana dhidi ya dawa za kulevya, naibu wa rais William Ruto amesema ipo haja ya serikali kuungana na mashirika husika ili kuimarisha mbinu za kupunguza visa hivyo. Ruto alisema haya alipowakaribisha washikadau wa shirika la APPRK linalojukumisha na kuzuia ulevi na utegemezi wa dawa za kulevya na pia kuwarekebisha wanaojipata kwenye lindi la dawa za kulevya. Visa vya matumizi ya dawa za kulevya vimekuwa vikipanda sana humu nchini, kaunti zilizoko ukanda wa Pwani zikiripoti idadi kubwa ya visa hivyo. It is therefore appropriate to engage in discussions about how government can complement these efforts in order to expand the reach of these services and scale up their efficacy, including the possibility of subsidizing cost, which remains prohibitive for a substantial proportion of needy cases. We are also aware with our youth, there's a lot of rumors going on around what some drugs do for them. Marijuana is medicinal, it makes you sharp, you become a better player, so many things are down there. So unless we start from the beginning, where we are saying the family is the first line of treatment. Sijikawa ngapi wenyu wanaweza kumbuka wimbo linatoka tafsiri hii maisha kule D ni mazi ninalia nikitumia MIC. Hiyo ilikuwa way back in 1998. And I think your time na the. Na mtazamaji, tuangazie taarifa za anga za kimataifa ambapo David Chauvin, afisa wa polisi aliyemuua Mmarekani George Floyd, amehukumiwa kifungo cha miaka 22.5 gerezani. Familia yake Floyd imefurahishwa na uamuzi huo, wakisema kuwa angalau sasa haki imetolewa baada ya muda mrefu wa majonzi. Vincent Kerosi anaarifu zaidi. And carefully considered all the facts of the case in the law. Akitangaza hukumu hiyo, Jaji Peter Kahil alisema kwamba David Chauvin alistahili hukumu hiyo kwani alienda kinyume cha wadhifa wa heshima, wadhifa wa kuaminika na wenye mamlaka ya kipekee kwa kusababisha mauaji ya mwananchi wa kawaida. A trial court judge, the job of a trial court judge is to apply the law to specific facts and to deal with individual cases. Wanafamilia yake Floyd walipata fursa kububujisha hisia zao mahakamani, japo kupitia mtandaoni na wachache waliokuwepo mahakamani, wakisema kwamba japo hukumu hiyo haikuafiki miaka 30 iliyopendekezwa awali Chauvin alipopatikana na hatia, wanahisi kwamba sasa haki imetendeka. For an entire year, I had to relive George being tortured to death every hour of the day, only taking naps and not knowing what a good night's sleep is anymore. I've been lifting my voice tirelessly every day so that George's death will not be in vain. Mshtakiwa David Chauvin alipewa fursa kwa mara ya kwanza kabisa kuzungumza na familia ya Floyd, na akaitumia fursa hiyo kuiomba msamaha na kusema kwamba ipo siku ukweli zaidi utajulikana kuhusu tukio hilo. But very briefly though, I do want to give my condolences to the Floyd family. There's going to be some other information in the future that would be of interest, and I hope things will give you some peace of mind
Baada ya hukumu, Chauvin mwenye umri wa miaka 45 alisindikizwa moja kwa moja kuelekea gerezani atakapokihudumia kifungo hicho, japo anaweza kufunguliwa mapema baada ya miaka 15 iwapo ataonesha hulka njema atakapokuwa kifungoni. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na mtazamaji, huu ni uamuzi ambao ulikuwa umesubiriwa katika mataifa mengi hapa ulimwenguni kuhusiana na taarifa ya awali ambapo afisa huyo wa polisi aliweza kuhukumiwa na kifo cha George Floyd. Tukisonga mbele ni kwamba wakazi wa kijiji cha Funa Idha katika eneo la Mwale wamelazimika kukwepa makwao kufuatia mashambulizi yaliyotekelezwa siku 3 zilizopita. Mashambulizi hayo ambayo yanadaiwa kuchochewa na uhasama wa umiliki wa ardhi eneo hilo yamechangia pakubwa mahame vijijini Mwale, huku waliokwepa makwao wakilazimika kutafuta njia mbadala kwenye kambi ya wakimbizi eneo la Wada. Vijiji vya Funa Idha, Funa Kambi ni miongoni mwa maeneo mengine ambayo yamekuwa kitovu cha mashambulizi yanayotokana na mvutano wa ardhi. Kulingana na mbunge wa Mwale Kalicha Gufu, hali hii imeathiri pakubwa masomo katika eneo hilo. Their doors are broken into, all the belongings were taken. Funangumbi school is closed, Rawana is closed, and we have been trying to get government security. And you can see there's just 1 kilometer police station, Sorby police station across. We have been actually having the police, but suddenly they were withdrawn. I don't know the reason. When the village was attacked, the villagers fled for their life. The police also went away instead of actually ensuring that the locals return. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaashiria mwisho wa matangazo yetu ya Mwale wa Kirk wikendi. Sina la ziada kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya kutoka upande mwingine wa mitambo. Mie ni Chris Sambu, aliyekuwa kwenye lugha ya ishara ni Jane Mwangi. Mwenyezi Mungu mterehemezi, mwenye neema ndogo ndogo na kubwa kubwa, naye kujalie tena. Tupatane hapo kesho kwenye Mwale wa Kirk wikendi siku ya Jumapili. Alamsiki.